Добрый день, с вами Майкл Левитис, я всех приветствую. Ну, сегодня мы отходим от политики, от преступлений, от бизнеса. Мы сегодня рассказываем вам про искусство и про культуру. У нас сегодня в гостях две замечательные девушки, даже, возможно, три девушки. Одна из них наша первая гостья Никола Роуз. Никола, она продюсер и директор кино, которое сейчас вышло по всему миру, называется «Прощай, Петрушка», мы вам об этом расскажем. И вторая гостья у меня – это Ирина Карпенко, будет представлять Украину на конкурсе «Миссис Глобал». Мы тоже с ней поговорим в 4:30. А начинаем пока с Николой. Давайте протестируем наш connection, потому что Никола на Zoom. Никола, can you hear us? Yes. Okay, perfect, very good. Никола, у нее много наград, она кинорежиссер из Нью-Йорка. Ее работы завоевали много признаний на разных фестивалях. И в 2021 году Никола сняла свой первый полнометражный фильм «Прощай, Петрушка». Это комедия о девочке, которая переехала во Францию из Америки, мы об этом поговорим. Никола, она выпускница Колумбийского университета и Сорбонна в Париже. И этот фильм сейчас доступен на Амазоне, YouTube и Google Play. И, может быть, еще Никола нам об этом расскажет. Но это кино мне привлекло мое внимание, потому что там много русскоязычных символов, даже имя такое русскоязычное из известного балета «Петрушка». И там есть русскоговорящие актеры и актрисы. Давайте мы поговорим с Николой про это кино. Никола, welcome to our studio through Zoom. It's a pleasure. And we have with us Anna on the phone also. She's going to translate for you. Because unfortunately, you don't speak Russian yet. No. Да, нам также будет переводить наша сотрудница Анна. Nicola, first we'll ask you questions in Russian and then in English, okay? Франция известна как страна любви. И там снято множество фильмов и сериалов на эту тему, в которых американки отправляются туда, чтобы найти свою вторую половинку. Например, есть сейчас сериал на Netflix «Эмили в Париже», «Emily in Paris». Что отличает вашу историю от типичной и банальной истории любви американки во Франции? Nicola, you probably understood the context of my question. A little bit. Yeah, France is known as a country of love, and there are many movies already and different series that are set in Paris. And the theme is American woman goes to Paris to meet her soulmate. For example, we have Emily in Paris, right now is very popular on Netflix. What sets apart your movie from this quintessential and cliche love story of an American girl in France? Thank you. It is a cliche. And what I wanted to do was tell a story that looked like a romantic comedy and that seemed like a romantic comedy. Right. But as you watch it, you realize you're not really watching a romantic comedy. Вы с нами, пожалуйста, переведите. Да, конечно, спасибо большое. Это действительно клише в отношении Франции, но то, что хотелось сделать мне хотелось рассказать историю, которая, в общем-то, смотрится как романтическая комедия, но это только вам кажется. На самом деле вы не смотрите романтическую комедию. Go on. So I think, I think many people do experience it as a romantic comedy when they watch the film. They say that in their reviews, they say that. Mm-hmm. And at the same time, they have said many times that they were so surprised by how it turned out, that they were so, it felt refreshing that it was not following the map of a typical romantic comedy. So I was glad in that way to have surprised people. Mm-hmm. Да, дело в том, что основываясь на отзывах, которые я периодически получаю, кто-то, конечно, говорит, да, что смотрит классическую романтическую комедию, но в то же время меня очень радует то, что люди наконец могут ее как-то свежо, иначе, по-новому оценить и понять, что романтическая комедия может быть такой вот многослойной и не такой классической. Спасибо. Никола, не все знакомы с балетом «Петрушка», балет Игоря Стравинского, довольно-таки известный, и он про марионеток, про puppets. Вы можете рассказать, почему тут Петрушка, название Петрушка, к вашему кино про девушку во Франции? Никола,
Ballet Petrushka, it's a very famous piece, of course, by Russian composer Igor Stravinsky. What does that have to do with your character, an American girl looking for love in Paris? Yes, it's not obvious, Not at all. but not at all. But well, so there's there's a literal connection, and then there's a much less literal connection. And I'll start with the less literal one, which is that both the character of Petrushka and then the girl Claire in the story are in a love triangle, and both are very governed by their emotions. They both feel they're going to die of love. They're both yearning for somebody, and they're both yearning for somebody that they cannot have. So that's the first when you thing. say love triangle, you mean menage a trois or something else? No, not quite, although that's fun too. But no, a love triangle where you want somebody whom you cannot have because that person is in love with somebody else or they're with somebody else. Okay, just wanted to clarify. Okay. Let's go with that first. Да, дело в том, что здесь не совсем очевидная связь, и есть буквальная связь, которая очевидна, а есть небуквальная связь. И дело в том, что оба персонажа, и Петрушка, и моя героиня, они находятся в любовных треугольниках, и они переполнены чувствами, и, конечно же, они думают, что они могут умереть от этой любви, но дело в том, что оба персонажа находятся в том положении, что они не могут заполучить того, кого им очень хочется. Вот в этом и суть этого любовного треугольника, который делает их неочевидно и очевидно связанными. А при чем тут марионетки из балета «Прощай, Петрушка»? And what do the puppets have to do with that from the ballet? Yes, so the character is also the main character in the film, and this is the literal connection that I talked about. She is also somebody who wants to be a puppeteer. She's taking her first steps into this profession, this questionable profession of being a puppeteer. Is something she loves, and she goes to France in part to study the art of puppetry, which is really, I think throughout Europe, it's really important. In France, it has its own cultural importance. And the literal connection, the Ballet Petrushka, is that she puts on, she tries to put on a ballet on ice of Petrushka while she's there in France. And this is with the man she falls in love with, Thibaut, who is an ice skater, who has just... He's an ice skater. Okay. Anna, please. И теперь немножечко о той буквальной связи, которая есть между персонажами, потому что моя героиня, она всегда хотела быть, как бы так сказать, марионеточником, то есть актером, который управляет марионетками. И именно поэтому она отправляется во Францию, потому что, насколько мы знаем, это очень важно для Франции, это очень большая культура театра марионеточного находится именно во Франции. Вот она отправляется, чтобы научиться этому искусству, и далее по ходу сюжета она пытается поставить балет на льду, и вот она влюбляется в вот этого льдокатальщика. Спасибо. Nicola, I saw in credits that many roles are played by Russian characters. Can you tell us, Russian, actors and actresses. Can you tell us a little bit who they are? Because some names are even familiar to us, to Yes. our local Russian-American population. Никола, я видел, что в некоторых ролях русскоговорящие у вас актеры, актрисы. Вы можете о них рассказать, кто они такие и какую роль они изображают? Yes, so there are a couple of Russian actors in the movie. There is Valeria Korenaya, who plays the role of the grandmother of the family in France, who is actually Franco-Russian family because of her. Right. That the main character goes to be an au pair, a nanny, and this lady is like the matriarch of the family, and she's not a nice person. The actress is an extremely nice person. I mean, the character is not nice. Right. And then her granddaughter, her little granddaughter, is played by Angelica Garson, whose mother is Ksenia Kiselova, who I think has also been involved in the video. Yes, very familiar name to us, Ksenia Kiselova. She's a very good friend of mine. Yep. Yes, she's wonderful. They're both wonderful. I love them both. And then, of course, the character of Petrushka is very Russian and not French, but the culture, it all feels as though it melds together. And there are scenes in the movie. I'm sorry, go ahead. No, yeah. Аня, пожалуйста. Да, позвольте, я попытаюсь, конечно, это догнать, но да, есть действительно пару актеров, которые русскоязычные, и, конечно же,
У нас есть актриса коренная, которая играет бабушку франко-русской семьи во Франции. И также у нас есть еще, конечно, главный персонаж, она не русскоязычная, но тем не менее актриса, она прекрасная, но играет не очень прекрасный персонаж, не очень прекрасную личность. Есть также мать Ксения Киселева, которая тоже очень замечательная, с ней было здорово работать. Окей, спасибо. Никола, мне интересно, вы снимали на время Ковида. Как это повлияло на съемки? Nicola, I assume you shot during a period of heavy COVID. Did that affect all your shoot? Did you have any interruptions? How did you deal with it? We had to plan ahead so heavily because of this. And so we, at one point, my producing partner and I were planning to actually shoot some of the scenes in France, which was, fairly important. And we couldn't, because we couldn't know if people were going to be able to cross borders. At that time, this is in June 2021. So we ended up shooting the whole thing in New York and cheating shots and places and decoration to make it look like it was in Paris. And people have been, I will freely tell anybody this is the case, but people have been very fooled when they don't know, which is welcome to Hollywood. Special effects. Special effects, not very, but somewhat special. Мы действительно, нам действительно пришлось очень много и активно планировать вперед, потому что мы не знали, смогут ли люди даже просто пересечь границы. Дело было в июне 2021 года. И чтобы избежать каких-то возможных неурядиц, мы просто сняли почти все в Нью-Йорке, вместо того, чтобы снимать в Париже, как мы планировали. И самое интересное, что люди, когда узнавали, они чувствовали себя немножечко оболваненными, одураченными, конечно. Спасибо. Я думаю, когда Никола снимала это кино, она не могла предвидеть, что будет разразиться война между Россией и Украиной. И думали она сейчас, что, возможно, это имя как-то повлияет на просмотр этого кино, потому что есть много таких чувств антирусских, антироссийских. Если это повлияло как-то, или может это как-то повлиять на тираж этого кино. Nicola, I don't think that you could have envisioned that there would be a war between Russia and Ukraine when you were shooting this film. And now in this atmosphere of cancel Russian culture, have you had any blowback? Have you had any concerns about the name? Do you think you could have picked a different name? Did you have any complaints from studios, from viewers, and so on? We were wondering if that would happen. My producing partner and I were wondering when Petrushka had not come out yet. We were wondering, is there going to be some sort of reaction, some sort of blowback? And there hasn't been, which I'm really grateful for, because there shouldn't be. It's not Russian culture that should be canceled. That is not the point, and it's so far from the point, because here you have Stravinsky, who died in 1971, I think, and he never met Putin, and he will not, So what if he's his favorite composer? We don't know. Oh well, actually, we don't know about that. You never know. But my point is that it would be the wrong thing to cancel, and if there has been any negative reaction, we haven't heard about it. Perfect. Аня, пожалуйста. Да, мы действительно очень волновались, нам было интересно, последует ли какая-то реакция вслед за выходом фильма. И знаете, вообще ничего не было, за что я очень благодарна, признательна, потому что, мне кажется, это ужасно неправильная вещь, отмена чужой культуры по какому-то ни было признаку. Ну и даже начнем с того, что Стравинский умер в 1971 году, если я не ошибаюсь, и он никак не встречался с Путиным, и из чего вы вдруг отменяете Стравинского. То есть я считаю, что это просто совершенно неправильная вещь, вот эта отмена культуры какой-то другой страны. Окей, давайте подведем итоги к этому сегменту нашего эфира и узнаем у Николы, где можно точно посмотреть это кино, или на стриминг services, или в кинотеатрах. Nicola, as we conclude this segment, can you tell us, please, where our listeners, our viewers can catch this movie, whether it be it on streaming services or in theaters? Where's it playing? Yes, so there will be one local screening in New York, which is at the Festival of Cinema NYC in Forest Hills in Queens. And this will be on Saturday,
August 6th at 6 p.m. And then other than that, Goodbye Petrushka is available to stream on Amazon Prime, on Google Play, and on YouTube. That's what we know of right now. There will probably be more, but you go to Prime. Да, будет один местный показ. Он будет показан в рамках фестиваля NYC Forest Hill. Это состоится показ 6 августа в 6 вечера. Также можно скачать, вернее, просматривать фильм через платформы Amazon Prime и Google Play и YouTube. Спасибо. Nicola, thank you so much for being with us. We appreciate your time. Wish you a lot of good luck with this movie, and I know already you have a lot of awards, and I hope you keep on receiving them all the way until Cannes. Well, thank you so much. Спасибо большое. Спасибо. Я надеюсь, что Никола и ее кино получит еще много-много наград, пока мы их не увидим на Каннах.